All right. So, good morning, everyone, once again. So, let's get started with social sciences chapter, reading maps, rains and rivers. All right. So, reading maps and questions ఉన్నాయి, and then rains and rivers నుంచి questions ఉంటాయి. So, we got to answer as usual. Question చూపిస్తాను. Then you got to read the question, read the options, and answer. Text లో మీరు మీ ఆన్సర్ పెట్టండి. We'll go ahead. All right. Let's get started with the first question. All right. చూడండి, రాము went from Hyderabad to Bhopal in which direction did he travel? హైదరాబాద్ నుంచి భోపాల్ కి రాము he traveled. In which direction did he travel? Did he travel east, west, north, or south? Okay, answers are pouring in. Students, I must say you are all dedicated. రాత్రి జాయిన్ అయ్యారు. ఆ స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ మార్నింగ్ కూడా జాయిన్ అయ్యారు. That's really good. Now let me look at the answers. Oh, Kirtana says C, Dikshita says C, Pratik C, Purti, Raghuvardhan not, all right, Pavitra. This is pouring in like a fluid. చాలా ఫాస్ట్ ఇస్తున్నారు మీరు ఆన్సర్స్. రైట్, జస్ట్ బికాస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ టు ఆన్సర్. ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమంది ఆన్సర్స్ రావాలి నాకు. రైట్, ప్రసన్న, స్ఫూర్తి, హర్ష, అరుణ్, పవిత్ర, మణితేజ, హలో, రిత్విక్. అందరు ఆన్సర్స్ టైప్ చేయాలి స్టూడెంట్స్. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ అనదర్ మినిట్. రైట్, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, దీంట్లో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు థింక్ ఆర్ డూ సంథింగ్ మ్యాథమెటికలీ అండ్ ఆన్సర్. తొందరగా మెమరీ బేస్ మీద టైం సేవింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, చూడాలి, లుక్ అండ్ సే, చూడాలి, క్వశ్చన్ చదవాలి, ఆప్షన్ చూడాలి, ఆన్సర్ చేయాలి. రైట్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ లైక్ ఎస్టర్డే 99 స్క్వేర్ మైనస్ 98 స్క్వేర్ ఎలా చేసాము, దాంట్లో షార్ట్ కట్ ఉంటుంది, రెగ్యులర్ మెథడ్ ఉంటుంది, అలా కాకుండా యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు థింక్ అండ్ డూ ఓవర్ దేర్ మ్యాథ్స్ లో, మెంటల్ ఎబిలిటీలో. బట్ ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ లుక్ అండ్ సే, చూడాలి, రికలెక్ట్, ఆన్సర్. All right, let me just reveal the right answer for this one. I'm telling you again, students, తప్పు పోయినా తప్పు ఏం లేదు. నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ గోయింగ్ రాంగ్, బట్ వాట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ యూ కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు నార్త్ అని తెలిసింది, దట్ యూ షుడ్ కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. రైట్, బికాస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ వాట్ ఐ టెల్ యూ ఎవ్రీ టైమ్. It is very important that you correct yourself. Nothing wrong in going wrong, but very important that you correct yourself. Mistake wrong. Mistake చేస్తే తప్పు కాదు. Mistake repeat చేస్తే అది తప్పు. Right? Do not repeat a mistake. Repeating a mistake is crime. Committing a mistake is not crime. ఇది ట్రైనింగ్ సెషన్ కాబట్టి చూసారా, చాలా మంది బి చెప్పారు, బట్ ఇట్ టర్న్ అవుట్ టు బి సి. రైట్, yes, Spurti is right, Vaishnavi is right, Harshavardhan is right. Raghuvardhan is right. So it's not west, it's C, students, north. All right. Now look at this one. From Lucknow to Chennai, in which direction did you travel? Raju went from Lucknow to Chennai. In which direction did you travel? ఇప్పుడు లక్నో టు చెన్నై వెళ్ళాడు. విచ్ డైరెక్షన్ డిడ్ యూ ట్రావెల్? లక్నో ఎక్కడుంది, చెన్నై ఎక్కడుంది? I'm giving a lot of time actually. I'm giving time so that everyone responds. Yeah, now you're all right. లక్నో చెన్నై ఐడియా ఉన్నట్టుంది మీకు అందరికి. Everyone is giving the right answer. But except one or two. One or two have given the wrong answer. East అని చెప్తున్నారు. East కాదు. Yeah, Raghuvardhan, Harshaneta, Pranav Tej, Ritvik.
Rayan, Kartikeya, wonderful. You've given the complete detailed answer. That's very interesting. All right. So you know the answer for this one. Everyone is given the right answer except one or two, which is south. Lucknow is in north, Chennai is in south. So when you go from Lucknow to Chennai, you're going towards south. You're going in the southern direction. All right, look at this. Brazil is in which continent? Europe, North America, South America, Asia. బ్రెజిల్ ఎక్కడుంది? బ్రెజిల్ ఎక్కడుంది? యూరోప్, నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, ఏషియా. ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ ఆన్సర్ అవ్వాలి స్టూడెంట్స్. రైట్, దట్ ఇస్ వై ఐమ్ గివింగ్ యూ టైమ్. అండ్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ యూర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్. కీ నేను చూపించిన తర్వాత ఒకవేళ తప్పిపోతే కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. యా, సి డి ఆల్సో. అచ్చా, ఓకే, దిస్ ఇస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆన్సర్. Yes, you has given it. Okay. Lakshmi Prasanna, Sai Rashwit, Oppo A5S అని ఉంది స్టూడెంట్స్. ఐ డోంట్ నో వాట్ యువర్ నేమ్ ఇస్. సో మీరు నేమ్ రాసుకుంటే ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు రీడ్ యువర్ నేమ్. మీ డివైస్ పేరు చేసేసి మీ పేరు రాసేయండి, రీనేమ్ చేసుకోండి. యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే, వైష్ణవి, రిత్విక్, స్ఫూర్తి. ఆల్రైట్, ఇప్పుడు నేను కరెక్ట్ ఆన్సర్ రివీల్ చేస్తాను. తప్పు ఎవరెవరు చెప్పారో అది షుడ్ కరెక్ట్ చేశారు. ఇట్స్ సౌత్ అమెరికా స్టూడెంట్స్. ఆల్రైట్, నార్త్ అమెరికాలో ఏమొస్తుంది? యూ గోట్ యుఎస్ఏ, యూ గోట్ కెనడా. సౌత్ అమెరికాలో బ్రెజిల్ వస్తుంది. ఆల్రైట్. Now, total number of states in India: 23, 25, 26, 28. Total number of states in India. Hmm. Okay, ఇక్కడ కూడా one of you have gone wrong. That's okay. Nothing wrong in going wrong, I repeat. But it's very important that you correct yourself. Correct చేసుకోవడం important. ఇక్కడ తప్పిపోయారు, but correct చేసుకోండి స్టూడెంట్స్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అండ్ ఇట్స్ ఇండియా రిలేటెడ్ కాబట్టి ఇది తెలవాల్సింది. రైట్. సో అందరు కరెక్ట్ చెప్పారు. ఐ జస్ట్ గాట్ వన్ రాంగ్ ఆన్సర్. Alright, let me speed up. Okay. Dash is a line joining the places with equal heights. Contour line, circle, parallel line, unit line. Line joining places with equal heights ఏమంటారు? I'll give you 5 seconds for this one. 5, 4, 3, 2. All right. Here everyone is going correct. A చెప్తున్నారు. Contour lines, Rayan, yeah, Rayan, Kartikeya, Ritvik, Simon with Harsha, Rasagna, Arun, Akshara, Sheikh Tanveer, good. Hello, Sheikh Tanveer. Vaishnavi, Lakshmi Prasanna, Raghuvardhan, Spurti. ఇంకా చాలా మంది పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు స్టూడెంట్స్. యూ హ్యావ్ టు పార్టిసిపేట్.
మీరు ఆన్సర్ చెప్తే కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో నో హూ ఇస్ డూయింగ్ వెల్. Confidence plays a key role in competitive exam students. Competitive exam కాబట్టి you should be confident in what you are doing. మీరు మెమరీ బేస్డ్ కావచ్చు. సో టైం సేవింగ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ టైం సేవ్ చేసి వేరే క్వశ్చన్స్ వేర్ ఇట్ రిక్వైర్స్ టైమ్ యూ కెన్ స్పెండ్ ఓవర్ దేర్. Yes, Sankeet has answered good. Yes, Vasudev Reddy, I'm able to read your chat. You just directly answer the question to me. I'll be able to see your answer. Vasudeva Reddy, you can directly answer to me. All right. So I'm able to see your answers. Harshit Patel, Sankeet. Yeah, you got it. Vasudeva Reddy, Rasagna, Raghuvardhan. All right. అందరు కరెక్ట్ చెప్పారు ఇది. అందరు కరెక్ట్ చెప్పారు. Contour line. And versus is a place in desert. We get fire, water, snow, food. And versus is a place in desert where we get fire, water, snow, food. Right. I'm getting mixed response for this one, students. కొంతమంది ఏ చెప్తున్నారు, కొంతమంది బి చెప్తున్నారు. సి కూడా చెప్తున్నారు. ఆల్ రైట్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూర్ రైట్. బి చెప్తున్నారు. షేక్ తన్వీర్, హర్ష, రిత్విక్, ప్రణవ్ తేజ్, అరుణ్, స్ఫూర్తి, వసుదేవ్, హర్షవర్ధన్, హర్షనేత, అభినవ్ తేజ్. సాత్విక్, చేశారు. ఎవరెవరు తప్పిపోయారు కరెక్ట్ చేశారు. సాత్విక్, హర్షనేత. బట్ దీస్ ఆర్ ద వన్స్ హు హావ్ గాన్ కరెక్ట్. Water. All right. It's not snow or fire, students. Water. Oasis is a place in desert where we get water. Now look at this. Dash is a desert in Libya. లిబియాలో desert పేరేంటి? సహారా, థార్, అటకామా, Patagonia. Dash is a desert in Libya. All right. Now let me look at the answer. Students, మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివితే మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది ఇవన్నీ. And because you are now correcting yourself, you are ahead of others who are wrong. సో ఐ రియలీ మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు తెలిసిపోతుంది మీరు తప్పుపోతున్నారు. సో దట్స్ ఓకే. ఇంకా కరెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. సో యూఆర్ అహెడ్ ఆఫ్ యువర్ కాంపిటీషన్. ఇంకా యూ పీపుల్ ఆర్ అహెడ్ బికాస్ యూఆర్ ఎర్లీ లేసి అటెండ్ అవుతున్నారు, నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి యూఆర్ అహెడ్ ఆఫ్ ద వన్స్ హు ఆర్ స్లీపింగ్ టిల్ నౌ. ఆల్రైట్. వసుదేవ, హర్ష, సాత్విక్, మొహమ్మద్ ముస్కాన్, హర్షనేత, అరుణ్, స్ఫూర్తి, రఘువర్ధన్. Alright. I'm getting mixed response for this one, but some of you answered it correct. It's Sahara. Alright. Dash state lies towards south of Telangana. Which state of these options, which of these options, Andhra Pradesh, Kerala, Goa, Madhya Pradesh, lies towards the south of Telangana? మీకు ఇండియా మ్యాప్ సరిగ్గా గుర్తుంటే
Hmm. Okay, you're all answering. Pranav Tej, Shravani, Harsha, Sheikh Tanveer, Rasagna, Sankeet, Spurti, Ritvik. Seeing some 10 to 20 names repeatedly answering. That's I really appreciate that. But others, what about other students? Under answer చేయండి అందరు participate చేయండి. I want all the 100 names to be seen here. Mahidhar, Savani, Arun, Sankeet, Abhiram, good. Abhiram is participating, good. Raghuvardhan, Pavitra, Vasudeva, yeah. Punch in your answer and send it to me. All right. It's Andhra Pradesh students. So Andhra Pradesh lies towards the south of Telangana. Himalayas are towards that side of India. South, north, east, west. Himalayas ఎక్కడ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్? సౌత్ లో ఉంటాయా, నార్త్ లో ఉంటాయా, ఈస్ట్ లో ఉంటాయా, ఆర్ వెస్ట్? Himalayas are towards that side of India. Now I would like to read all the names for every question, but that's not being possible. చాలా మంది ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. But I want everyone to answer. There's a difference between everyone answering and most of you are answering. అందరు ఆన్సర్ చేయాలి స్టూడెంట్స్. Yeah, Simon with Sarna, Vaishnavi, Sankeet, Pranav Tej, Kirtana, Shravani, Harshaneta, Spurti, Mavitra, Vaishnavi, Sankeet, Akshara, Pratik, Ritvik, Vaishnavi. So you are not answering, but there are students who are not participating. Students, I'm telling you again, when you participate, your confidence will improve. You will be better than what you are. Confidence increase అయితేనే స్టూడెంట్స్ you'll be able to face the exam confidently. ఇంకా గుర్తుండిపోతుంది. వన్స్ యూ అటెంప్ట్ యువర్ క్వశ్చన్, జస్ట్ మూవీ లాగా యూట్యూబ్ వీడియో లాగా చూడకండి, పార్టిసిపేట్ చేయండి. దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. జూమ్ లో ఉన్నారు మీరు, జూమ్ లో అడ్వాంటేజ్ తీసుకోండి. మీరు punch your answer and send directly to me. All right, we have got new names now. Good. Maheen, Shrestha, Abhiram, Dikshita, wonderful. Tanushree, I appreciate all these students. చాలా బాగా చేస్తున్నారు. I must say that you're all participating, but I want everyone to participate. Right? Raghuvardhan is here, Rasagna is here, Mohammed Muskan is here, Bhavyashree is here. Good. Mahidhar. See, ఈ క్వశ్చన్స్ కి టైం ఇవ్వడం అవసరం లేదు, బికాస్ దే ఆర్ మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. బట్ టైం ఎందుకు ఇస్తున్నాను? సో దట్ యూ ఓపెన్ అప్ అండ్ పార్టిసిపేట్. ఆల్రైట్, నేను జస్ట్ బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ టైమ్ టు పార్టిసిపేట్ బికాస్ దట్ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఆల్రైట్, చిన్న క్వశ్చన్ కావచ్చు, మెమరీ బేస్డ్ కావచ్చు, బట్ స్కోరింగ్ ఉంటుంది. సోషల్ సైన్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్కోరింగ్. ఇంకా దాంట్లో మ్యాథ్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్, విజువలైజేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాథ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ నార్త్. హిమాలయాస్ are towards the north side of India. All right. That lies towards east of Mizoram, Sikkim, Myanmar, Bhutan, Assam. Now, which of these lies towards east of Mizoram?
So Akshara, Pranav Tej, Xiaomi, please rename yourself. You have raised your hand, but please rename yourself. Vivo 1907, please rename yourself. And what is the purpose of raising hand? If you can just let me know. Oh, Lakshmi Prasanna, there was mental ability yesterday night. Yesterday night it was from 7:30 to 8:30. You weren't there? Yeah, you weren't there. I remember you weren't there. Right? Yesterday we have done mental ability. Again, evening we'll do math and mental ability as regularly చేస్తున్నాము. Morning revision అవుతుంది. Like biology, fact-based questions, social sciences, mental ability నిన్న చేసాం లక్ష్య ప్రసన్న. We'll do it again. Like every evening అవుతుంది. Alright, new names are popping up now. Kirtana, Gayatri, Harshit, Akshita, Shruti, wonderful. Students, I tell you one thing, as I told you yesterday, nothing wrong in going wrong. It's important that you correct yourself. One. Two, slow and steady wins the race is correct, but quick and sure wins the race. All right. మీరు క్విక్ ఉండాలి షూర్ ఉండాలి దట్ కమ్స్ విత్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆల్ రైట్ మీరు ఎంత క్వశ్చన్స్ కి ఎక్స్పోజ్ అయితే ఎగ్జామ్ లో అంత క్విక్ ఉంటారు అండ్ షూర్ ఉంటారు దట్ క్విక్ అండ్ షూర్ విన్స్ ద రేస్ యాక్చువల్లీ ఆల్ రైట్ దట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ క్విక్ అండ్ షూర్ ప్రాక్టీస్ వస్తుంది ఆల్ రైట్ నౌ లెట్ మీ గివ్ ది ఆన్సర్ టు దిస్ వన్ ఇట్స్ Myanmar students. So Myanmar lies towards east of Mizoram. All right. So remember this fact, the ones who have gone wrong. కొంతమంది తప్పు చెప్పారు. Almost everyone has answered B. See, look at the map. మ్యాప్ చూడండి చూడండి మిజోరాం ఎక్కడుంది, త్రిపుర ఎక్కడుంది, మణిపూర్ ఎక్కడుంది, నాగాలాండ్, మేఘాలయ, అస్సాం. All right. So this is actually whole map you are supposed to remember, but I'm just showing the eastern part of the country. All right. మొత్తం మ్యాప్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. It is very good if you can just everyday ఒకసారి మ్యాప్ క్లిప్ చేయడం బెటర్. అలా గుర్తుండిపోతుంది because it's not logic based. It's just memory based. That is the color given to the sea. Blue, red, violet, white. మ్యాప్ లో మ్యాప్ లో చూస్తాం కదా ఏ కలర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు సీని. In the maps, dash is the color given to the sea. Blue, red, violet, white. Gayatri is right, Shivali is right, Shravani is right. Oh, we've got new names now. Good. Excellent. Okay, Vivo is participating, but you haven't you give the right answer. But పేరు చేంజ్ చేసుకోండి మీరు. దీక్షిత, సంకీర్త్, వైష్ణవి, రిత్విక్, Gayatri, Bharat. Yeah, Bharat, I remember yesterday over there. Ritvik was there, Sankeet was there, Raghuvardhan. All right. Yes, it is blue students. Blue తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం కదా లైట్ బ్లూ తో స్కై బ్లూ తో ఎనీ వాటర్ బాడీని మనం బ్లూ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం మ్యాప్ లో.
రైట్. మ్యాథ్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? 2 టైప్స్, మెనీ టైప్స్, సమ్ టైప్స్, 4 టైప్స్. మ్యాథ్స్ ఆర్ 2 types, 4 types. How many types is it? Okay, good. Akshita, Akshara, Rasagna, Shravani, Muskan, Pavitra. Good. Students, I'm sorry, I'm again seeing only 20 names also out of all the participants. In participants, unnaro, but I'm just getting okay. Shabana, Akshara. All right. Now let's continue. Many types, students. All right, many types. Maths are of just a second. Yeah. Yeah, students. Mental ability and math. ఈవినింగ్ అయింది, ఈవినింగ్ చేస్తున్నాము. డోంట్ మిస్ దాట్, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే నాట్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ మ్యాథ్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ. ఇది మెమరీ బేస్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా మంది చేయగలుగుతారు, టైం సేవ్ చేయగలుగుతారు. కానీ అక్కడ క్రిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అక్కడ ప్రాక్టీస్ అవసరం, విచ్ ఆర్ మేకింగ్ యూ డూ ఇన్ ది ఈవినింగ్. సో డూ జాయిన్ ఇన్ ది ఈవినింగ్. పోస్ట్ ఆఫీస్, పోలింగ్ ఆఫీసర్, పోస్ట్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్ ఆఫీస్. వాట్ డస్ పిఓ స్టాండ్ ఫర్? పోలీస్ ఆఫీసర్, పోస్ట్ ఆఫీస్, పోలింగ్ ఆఫీసర్, పోస్ట్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్ ఆఫీస్. Yeah, I see devices names are they're answering, but if you write that, don't rename yourself, I'll not be able to know who is answering. All right. So Xiaomi, Vivo, answer just. I don't know who is that. Motorola is answering, Xiaomi is answering, Vivo is answering, but I don't know who you are. Right. Srivali, Bharat, Ritvik, Rasagna, Muskan. Yeah, Mohammed Muskan, you are doing well. You are really, really doing well. You are writing complete answer. బాగా చేస్తున్నారు. Mohammed Muskan is doing well, really well. Ritvik is doing well. Bharat is doing well. Gayatri is doing well. Vasudeva. Everyone is doing really well. But the only thing is, there are others who are not participating. So I must say that ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, they are definitely ahead of others. So it's post office students. All right. These rivers cut the plateau region. All right. These rivers, out of these, which cuts the plateau region? Penna, Kaveri, Krishna, Tungabhadra, Krishna, Godavari, Narmada, Tapati. All right. I could be wrong in pronouncing it, but you get the point, right? So Penna, Kaveri, Krishna, Tungabhadra, Krishna, Godavari, Narmada, Tapati. These, out of these 4 options, which are these which cut the plateau region? Yeah, I'm sorry. Back. Yeah. So numbers, participants are increasing, students, but interact చేయట్లేదు అందరూ. Yeah, I've got new names again. Good. Nasya, Navdeep, you've joined just now.
Akshita, Xiaomi again. You are giving this is another Xiaomi, but you're not renamed yourself. Device pair పెట్టకుండా మీ పేరు పెట్టేయండి. Alright, your answer is right, but I don't know your name. Navdeep, Rita Mahin, Mohammed Muskan, Vaishnavi Gayatri, San Sankeet. Seems like few students have joined late and participating. I appreciate your participation, students. Next time, తొందరగా join అవ్వండి. All right, let's go forward. It's Krishna and Godavari. All right. So the rivers which cut the plateau region are Krishna, Godavari. What is the use of maps, students? To lay down roads, to find out the submerged lands due to dams, both A and B, none. Maps దేనికి యూస్ చేస్తున్నారు? చాలా చాలా purposes ఉన్నాయి, but out of these options, దేనికి యూస్ చేస్తారు? Shrestha, Pavitra, Jayashree. Oh, Jayashree has joined just now, perhaps. Lasya has joined. Shrestha again. Harsha, Vaishnavi, Dikshita, Nisa, Bhargavi, Navdeep, Vasudeva, Spurti, Harsha, Navdeep again, Vaishnavi, Shravani, alright, Alakshita, Pavitra, alright, ఇవన్నీ correct చెప్పారు. But now let me just reveal the answer. It is C. To lay down roads, to find out the submerged lands due to the dams. Now look at this question. To measure the sea level, this will be taken as consideration. The average height of tides. They observe the height of average tides and calculate the average sea level by taking the surface of tides into the consideration. Surface of tides, all right. Average height of tides, surface of tides, both A and B. Students, late join అయిన వాళ్ళు, I'm telling you, do not join late. తొందరగా join అయితే you will not miss the questions. Evening especially, you will do math and mental ability. అప్పుడు late join అయితే you will miss the initial introduction of the concept. All right, కొన్ని షార్ట్ కట్ చెప్పారు నిన్న, అలాంటి మిస్ అవుతుంది. All right, do not join late. That's okay. It's early in the morning. I understand it's very cold out there. It's chilling cold. కానీ once you put the effort, your efforts will be reflected in your career. నీకు ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. Look at this. The result of that average size and calculate the average sea level. To measure sea level, average height of tides తీసుకుంటారు and calculate the average sea level. Height of average tides and calculate the average sea level. All right. Yellow color is used for showing mountains, water, plains, plateau. Yellow color మ్యాప్ లో ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? ఏం చూపించడానికి యూజ్ చేస్తారు? All right, all right. I see the names are repeating. Srivali is here. New name. Or maybe I missed it. Srivali, Sankeet, Asagna, Harsha, Spurti, Ritvik, Lasya, Navdeep. Spurti is here. Prabalika, Bharat, Mohammed Muskan. All right. Now let me just reveal the answer. It is C, plains. Yellow color plains for some students. All right.
What we have already seen, it's blue. Now, which of the following is true representation of the Earth? Map, globe, plan, or sketch? I don't know if you have seen all these. Globe చూసి ఉంటారా మీరు? మ్యాప్ అయితే చూసి ఉంటారు బుక్స్ లో. గ్లోబ్ చూసారా? గ్లోబ్ చూస్తే ఐ రియలీ లైక్ ది గ్లోబ్. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది దాని మీద. లక్ష్మీ ప్రసన్న, హర్ష నేత, అభినవ్ తేజ్, ప్రతీక్ గాయత్రి, అరుణ్. Arun is so confident and excited that he has punched in the answer for maybe 100 times. All right. I appreciate that. But yeah, that's good. I can see your excitement. All right. Anyways, Akshara, Harsha, Vedashri, Shrestha, these are the new names I'm seeing now for today. I mean, new names in sense. It's not that you're new for this course, but late joiner. Pranav Tej, Vedashri, Kirtana. All right, let's see. It's globe. Globe ఉంటుంది కదా, like ball shape. So there you have a lot of true representation and lot of information. Map is flat ఉంటుంది. Globe is a 3D structure. True representation of the Earth is globe. All right, there is a coastal state. Out of these, which of these is a coastal state? Rajasthan, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand. This is a coastal state. So out of these two answers, which one is the coastal state? Harsha Neta, Ritvik, Bharat, Vaishnavi, Nisa, Spurti. 120R N861. All right, that's not your name. Sorry. All right, so it's Tamil Nadu. So coastal state out of these four is Tamil Nadu. Rajasthan, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand options no. Tamil Nadu is a coastal state. Kokana beach in dash of South America. All right. ఎక్కడ ఉంది ఈ beach? Brazil, Bolivia, Colombia, Argentina. కోకోనా బీచ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సౌత్ అమెరికాలో. సౌత్ అమెరికాలో ఏ కంట్రీలో ఉంటుంది? అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ కంట్రీ? బ్రెజిల్, బొలివియా, కొలంబియా, అర్జెంటీనా. Right. Gayatri, Akshita, Bharat, Harsha, Sankeet, Rasagna, Pavitra, Shravani, all of you are correct. Okay, Spurti, I don't know why you have given such an answer. Uh, Lasya is here. Good, Lasya. Jayashree, Vaishnavi. Students, please participate. Do not be passive. Just video చూసి not చూడకండి. All right. ఈ questions ని మీరు participate చేసి that will seep into your brain. Consolidated అవుతుంది brain లో. That answer solution will be fixed. Ask me to participate. It's Brazil. All right. So Cocona Beach is in Brazil of South America. So students, ఎంతమంది yeah, there were students who have gone wrong. D చెప్పారు కొంతమంది. It is not D. It is not Argentina. Yeah, Arun is perfectly right. Shani is right. And Arun is so excited that he has written A for 100 times. Rasagna is right. Ritik is right. So students, I am telling you again and again that participate చేస్తే
అండ్ గివ్ ఏ మినిట్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. And let me just continue with the questions. Oh God. Oh, screen sharing has stopped. Just a second, students. I'll just share the screen again. Students, I hope you're following that. The point is, you could save చేసుకోవాలి time. Because they are memory-based questions, you're supposed to save your time. Save చేసుకొని, that time you have to invest in math and mental ability. And here we go. Next question is the percentage of Earth's surface covered with water is 50%, 60%, 70%, and 80%. Sorry for the delay, students. Kindly portray patience. Yeah, answers are pouring in. In question చూపించాను answers వచ్చేస్తున్నాయి. That's wonderful. Arun is the first one to answer. Arun, Pravalika, Tejashwini is here. Tejashwini has joined late, but here. I appreciate that. Right. Nisa, Pravalika, Harsha, Jayasri, Shruti, Spurti, Muhammad Yasser. It's been a long time, Muhammad Yasser. I've seen you. I've seen you long ago. Bhargavi, Harshit, Harshaneta. We regular students. Very good, Muhammad Yasser. Good. Spurti, Ritvik, Gayatri, Vasudeva, Stravani, Lakshmi Prasanna, Shrestha, Navya Sri is here. All right, now let me reveal the answer. It's 70%. That's absolutely right. మీరు అందరూ కరెక్ట్ చెప్పారు. One or two have gone wrong. అది నేను పేరు చెప్పలేదు. They told it as 50%. No student, 70% ఉంది. So percentage of Earth's surface is covered with water is 70% of Earth is covered. Change of water into water vapor is known as precipitation, evaporation, humidity, rain. Change of water into water vapor is known as వాటర్ నుంచి వాటర్ వేపర్ అవ్వడానికి కన్వర్ట్ అవ్వడానికి టర్మ్ ఏంటి? ప్రెసిపిటేషన్, ఎవాపరేషన్, హ్యూమిడిటీ, రెయిన్. రెయిన్ ఇస్ రిడిక్యులస్ ఆప్షన్. ఆల్రైట్, రెయిన్ అసలు అవ్వదు. పవిత్ర, వైష్ణవి, రిత్విక్, హర్షనేత, అక్షర, శృతి, భరత్, సంకీర్త్, శ్రావణి, గాయత్రి, సంకీర్త్ again, శ్రేష్ఠ, ప్రసన్న, వైష్ణవి, and yes, it's called evaporation. Correct. Correct చెప్పారు మీరందరూ. Evaporation. All right. Krishna, in which direction does the Krishna flow? Krishna river ఏ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుంది? ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్, సౌత్, వెస్ట్ ఆర్ ఈస్ట్? ఏ డైరెక్షన్ లో కృష్ణా రివర్ ఫ్లో అవుతుంది? నార్త్, సౌత్, వెస్ట్ ఆర్ ఈస్ట్? స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ గివింగ్ టైమ్ సో దట్ యూ పార్టిసిపేట్. ఆల్ రైట్. దీనికి టైం పడుతుందని కాదు. ఆల్ రైట్, టైం పడుతుందని కాదు, బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ టైమ్ సో దట్ యూ పార్టిసిపేట్. పార్టిసిపేట్ చేస్తే కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. బికాస్ యూఆర్ ఫేసింగ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. నౌ దీస్ వాట్ ఆర్ ద పార్టిసిపెంట్స్ వీ హ్యావ్? పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు ఆర్ డెఫినెట్లీ అహెడ్ ఆఫ్ ద వన్స్ హు ఆర్ నాట్ పార్టిసిపేటింగ్. ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు వెనుకబడిపోతారు. డోంట్ డూ దాట్. సో లెట్ మీ లుక్ ఎట్ ద నేమ్స్. యా, మొహమ్మద్ ముస్కాన్, ప్రతీక్,
Harsha, Rasagna, Mohammad Yasser, Harsha, Spurti, Pranav Tej, Pratik, Ken, Gayatri, Kirtana, Muskan. Kirtana is so excited that she has punched in the uh, option 100 times, more than 100 times. All right. Rasagna, Mohammad Yasser, Harsha, Gayatri, Kirtana, Pavitra, Pranav Tej. All of you are right. All of you are right. Yeah. uh, there are certain names who are wrong. I don't want to name them. కానీ సిడి అన్ని ఆప్షన్స్ నాకు లైక్ చెప్తున్నారు బట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆర్ ఆన్సరింగ్ విత్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్ ఆల్ రైట్ ఇట్స్ ఈ స్టూడెంట్స్ డి ఆల్ రైట్ ఇట్ ఫ్లోస్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ perennial river Ganga, Penna, Godavari, Mahanadi. Which of these four options is the example of perennial river? Two options are correct here, students. అలా కూడా అవ్వచ్చు అప్పుడప్పుడు ఎగ్జామ్ లో జయశ్రీ సంకీర్త్ హర్ష సంకీర్త్ అగైన్ ముస్కాన్ మొహమ్మద్ ముస్కాన్ ప్రసగ్న స్ఫూర్తి భరత్ I see repeated names. Answer ఎవరు చెప్తున్నారో వాళ్ళే మళ్ళీ అన్ని ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. That's wonderful. That shows excitement. But what about the ones who are not participating? అందరూ participate చేయాలి స్టూడెంట్స్. The reason is that will consolidate the answer in your brain. మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తే కాన్ఫిడెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. And confidence makes a difference. It is like make or break quality in your student. Confidence ఉంటే you will make it. If you don't have confidence, you will break it. All right. So two options are correct. Ganga and Mahanadi. All right. So example of perennial river is Ganga and Mahanadi. Now this is one of the reasons for floods of Ganga in recent days. Deforestation, heavy rains, no rains, construction of dams. Floods రావడానికి recent days లో రీజన్ ఏంటి గంగాలో రివర్ గంగాలో floods రావడానికి రీజన్ ఏంటి deforestation, heavy rains, no rains, construction of dams. No rains is a ridiculous option, students. So Kirtana, decide your answer, Kirtana. Like you have answered two options, right? అంటే ఏ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే మీకు డిసైడ్ అండ్ గివ్ మీ వన్ ఆప్షన్. All right. Enough time is given. I'll reveal the answer now. It's heavy rains, obviously. ఎక్కువ వాన పడితే ఫ్లడ్స్ వస్తాయి. ఆల్రైట్ సో రీసెంట్ డేస్ లో గంగాలో ఫ్లడ్స్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి హెవీ రెయిన్స్. Now again, similar question. Narmada is flowing in which direction? Narmada flows towards north, south, east, west. Since whatever the questions we have covered today, it's important that you remember. అది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అది తప్పైనా కరెక్ట్ అయినా మీరు ఆన్సర్ చేస్తే you'll remember it. All right. So participation is important. Ashwita is a new name I'm seeing now. Abhiram, Shavani, Vasudeva. Yeah, Vasudeva Reddy is doing well, doing good, and excited. I appreciate that. Keep up the excitement and the spirit. Lasya, Shravani, Harsha. కొంతమంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ఆల్రైట్ ఇట్ కెనాట్ బి టూ డైరెక్షన్ స్టూడెంట్స్. ఈస్ట్ వెస్ట్ రెండు డైరెక్షన్ పాసిబుల్ కాదు.
అభిరామ్. ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి, అర్థం చేసుకోండి. యూ కెనాట్ హ్యావ్ టూ డైరెక్షన్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైం కదా. గాయత్రి, ప్రసన్న, కీర్తన, అభిరామ్ అగైన్. ఓ పవిత్ర. All right, now let me look at the options. Narmada is flowing towards north, south, east, or west. It's west, students. All right. Narmada flows towards west. Which district usually receives very little rainfall in Telangana state? Usually, all right. Very little rainfall in Telangana state. Which district? ఏ district ని తక్కువ rainfall వస్తుంది usually? ఖమ్మం, మేదక్, వరంగల్, మహబూబ్ నగర్. అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆలోచించిన అవసరం లేదు. 4 districts లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లైక్ యూ రిమెంబర్ ద లీస్ట్ వన్. All right. Do I see new names? Shravani, Shravani, Shrestha, Sankeet. Oh, there are two Sankeets now. And there is a student who has answered this option out of excitement more than 100 times. Ritvik. Ritvik, I see that you're participating. You don't have to punch in the answer so many times. All right. Good. I appreciate the excitement and the participation spirit. Keep it up. All right. Abhiram, Harsha, Shravani. All right. Let's see what's the answer. It's Mehboob Nagar. So Mehboob Nagar లో చాలా తక్కువ rainfall వస్తుంది usually. All right. So little rainfall వచ్చే district ఏంటి out of 4? ఖమ్మం, మేదక్, వరంగల్, మహబూబ్ నగర్ లో it's మహబూబ్ నగర్. Dash parts of Telangana receives heavy rainfall. ఇప్పుడు తక్కువ rainfall, little rainfall చూసాము. ఇప్పుడు heavy rainfall. అంటే ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ లో వెరీ లిటిల్ rainfall చూసాము మహబూబ్ నగర్. ఇప్పుడు డాష్ పార్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ రిసీవ్స్ హెవీ rainfall అని అడుగుతున్నాం. జస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ. నార్త్ అండ్ ఈస్టర్న్ పార్ట్, వెస్టర్న్ నార్దర్న్ పార్ట్, ఓన్లీ నార్దర్న్ పార్ట్, ఓన్లీ ఈస్టర్న్ పార్ట్. హెవీ rainfall ఏ పార్ట్ లో వస్తుంది? ఇన్ విచ్ ఆఫ్ దీస్ 4 ఆప్షన్స్ హెవీ rainfall ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది? Again, you don't have to think. So I just, it's north and eastern part. All right. Shall we go ahead? Yeah, going ahead. Drought occurred due to heavy rainfall, no rainfall, moderate rainfall, above 150 centimeter rainfall. Drought. దీన్ని అంటారు డ్రాట్ అకర్ డ్యూ టు. మీరు డ్రాట్ ఏంటి అర్థం చేసుకుంటే దా రీజన్ కూడా అర్థమవుతుంది. హెవీ రెయిన్ఫాల్ వల్ల డ్రాట్ వస్తుందా, నో రెయిన్ఫాల్ వల్ల డ్రాట్ వస్తుందా, మోడరేట్ రెయిన్ఫాల్ ఆర్ అబౌవ్ 150 centimeter rainfall. Yeah, I'm getting a consistent answer for this one. Wonderful. ఇది అందరు బాగా చెప్తున్నారు. ఓ వేదశ్రీ is also here. Hello వేదశ్రీ. హర్ష, వేదశ్రీ, భరత్, మొహమ్మద్ ముస్కాన్, నీసా, అభిరామ్, ప్రతీక్, భరత్, వసుదేవ, అక్షర, ప్రబలిక, గాయత్రి, శృతి, భార్గవి. Ritvik. Oh God, you have answered it. Yeah, Navdeep is also answered, right? Good. Shivali is answered, has answered. Sankeet, Navdeep, Prasanna, Bharat, the two Sankeets. So Akshara, Navdeep again, Shivali, Spurti, Vishwet, Ritvik, Vaishnavi, Navdeep again, Abhiram. Good, good, good. It's absolutely right. We under BJP no rainfall. That means you understood what drought is. Right? Now drought Telugulo ఏమంటో తెలీదు, but it is, it's a
scenario where complete dry అయిపోతుంది. Right? That's because of no rainfall. These winds reverse their direction with the change of season. Planetary winds, prevailing winds, monsoons, none of these. Oh, they have you Raghuvar wonderful. That's wonderful. Karuvu. Oh, I didn't know this. I'm sorry. It's called Karuvulu. All right. Karuvulu. All right. So students, Bharat and Raghuvardhan have told me that drought is called Karavalu. Thank you, Bharat and Raghuvardhan. Oh, Shravani. Oh, you rename yourself Shravani. Device పేరుని Shravani చేసుకోవచ్చు. Alright. Anyways, it's prevailing wind, students. So the winds which reverse their direction during the change of season, with the change of season, is prevailing winds. Alright. Dash are the vast water bodies. Oceans, seas, rivers, tanks. Vast water body. All of these four options, AD. I have learned one thing today. That drought is called Karuvulu. And thanks to Vardhan and Bharat. Yeah, Pavitra, you're right. Pavitra, you're right. Shesha, you're right. Navyasri is also here. Navyasri has joined late, perhaps. All right. All right. Now let's look at the key for this one. It's oceans. Absolutely right. So oceans are the vast bodies of water. Dash instrument is used to measure rain. Rainfall measure చేయడానికి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేస్తారు? Rain gauge, meter gauge, screw gauge, none of these. Screw gauges. We choose instruments. First one to answer. Uh, oh, చాలా మంది ఆన్సర్ చేశారు. I missed it. లక్ష్మీ ప్రసన్న, రఘువర్ధన్, ప్రవళిక, అభిరామ్, భరత్, స్ఫూర్తి, గాయత్రి, మణితేజ, హర్షనేత, రాజు, వైష్ణవి, శ్రావణి, భరత్ again, శ్రావణి, రిత్విక్, స్ఫూర్తి, హర్షనేత, రాజు, నవదీప్, అభిరామ్, మహిధర్, మొహమ్మద్ ముస్కాన్. Wonderful, wonderful. It's rain gauge, absolutely right. The rate of condensation and evaporation depends on the rate of condensation and evaporation depends on condensation, atmosphere, biosphere, ecosphere. Condensation evaporation rate దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? టెంపరేచర్, అట్మాస్ఫియర్, బయోస్ఫియర్, ఈకోస్ఫియర్. All right. Some of you say temperature, some of you say atmosphere. All right. ఏ ఇంకా బి చెప్తున్నారు? టెంపరేచర్ చెప్తున్నారు. ఆల్ రైట్. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. కొంతమంది బి చెప్పారు స్టూడెంట్స్ అట్మాస్ఫియర్. నో, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, కండెన్సేషన్ ఎవాపరేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ ఎవాపరేషన్? యూ హావ్ సీన్ దట్ వాటర్ టు వాటర్ వేపర్. కండెన్సేషన్ అంటే ఏంటి? ఫ్రమ్ వాటర్ వేపర్ టు వాటర్. Gas to liquid is condensation. That rate depends on temperature.
Moving air is called wind, breeze, storm, none of these. All right, students, we'll stop with this question. We'll close with this question. Yeah, you please participate in answering, students. I'm able to read, not able to read all the names, but there are many names who are answering, and I would have missed perhaps, but that's not important. Me to participate here is important. All right, Navdeep, Spurti, Mohammad Muskan, Bharat, Vaishnavi, Sankeet, Maniteja. Yes, Pavitra, good. Bharat again. Abhiram, Purti, Shravani, Dikshita, Maniteja, Dikshita again. Good, you're doing well. I mean, everyone is doing well. That spirit, keep it up. We'll see you again in the evening session, students. Evening session, low. We're doing math and mental ability. All right, and write the mock test, whatever the mock test you have got. You put your pattern mock test, Anni Rayandi. The more you write, get exposed to the exam kind of atmosphere, then you will be prepared like a warrior to face the final exam. This is a training, not the exam. Training lo తప్పిపోవచ్చు exam lo తప్పిపోకూడదు. All right, nothing wrong in going wrong, but important thing is correct yourself. All right, and be quick and sure. A quick and sure కోసం ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నాం. It's wind, students. So moving air is called wind. So that's all for now. Have a great day. Do join in the evening. We have just left a couple of days for the exam, a few days for the exam. So keep up the spirit and do join again in the evening. Have a great day, students. Bye bye.